ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే వన్ పాయింట్. హాస్టల్లో మనం ఎక్కువ బయట తెచ్చుకుంటాం కదా స్నాక్స్. మనం మన ఓన్ డబ్బా వెళ్ళి తెచ్చుకుంటే సో కొంతవరకు మనం అవాయిడ్ చేయగలం. జనరలీ నిన్న కప్ కూడా తీసుకెళ్లి కాఫీ అది డిఎల్ఎఫ్ రోడ్ ఐడియా ఉందా మీకు? మొత్తం స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఉంటది కదా. సో స్లోగా నేను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మా హాస్టల్లో కొంతమంది స్టీల్ టంబ్లర్స్ తీసుకుని వాళ్ళు జ్యూస్ గానీ, కాఫీ గానీ, టీ గానీ అలా తెచ్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. అంటే మనం వెళ్ళి అందరికీ చెప్పక్కల మనం మనల్ని ఒక 2-3 డేస్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత స్లోగా వాళ్ళు కూడా టర్న్ అవుట్ అవుతారనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ లేకుండా మనం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళే మనల్ని చూసి వాళ్ళు స్టార్ట్ గా వన్ బై వన్ యాడ్ ఆన్ అవుతుంటారు. లైక్ నేను చెప్పాను కదా మా హాస్టల్లో మొత్తం ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కలెక్ట్ చేసి రీసైక్లింగ్ కి పంపించేదాన్ని అని చెప్పి. లైక్ దాని తర్వాత నుంచి నేను ఎప్పుడైతే డబ్బా తీసుకెళ్లి స్నాక్స్ తెచ్చుకోవడము, టీ కాఫీ తెచ్చుకోవడము. యాక్చువల్లీ టీ కాఫీ కూడా తగ్గించాలి, బట్ నాకు నైట్ షిఫ్ట్ వల్ల ఏంటంటే మెలకు ఉండడం కోసం అది నాకు తప్పట్లేదు. సో కొన్ని అలాగా మనం తెచ్చుకోవడం, మన డబ్బా తీసుకెళ్ళి లేదా మనం బయటకి వెళ్ళినప్పుడు కవర్ తీసుకెళ్ళడం. సో స్లోగా వాళ్ళే చూసి వాళ్ళే చేంజ్ అవుతారు, లైక్ మనం ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టకుండా. థ్యాంక్ యూ అక్క. ఫర్ హాస్టల్ అండ్ స్నాక్స్ కూడా మనం ఎక్కువ బయట ఆబ్వియస్లీ హాస్టల్ ఉంటున్నామంటే జంక్ తింటాం కదా, దానికి బదులు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ తెచ్చుకున్నాం అనుకో, ఇంట్లో చేసిన స్నాక్స్ లైక్ ఉంటాయి కదా చక్కనాలు ఇవన్నీ ఇంట్లో చేసినవి. సో కుకీస్ ఇలాంటివి ఇంట్లో తెచ్చుకున్నప్పుడు ఒక డబ్బాలో డబ్బాలో తెచ్చి పెట్టేసుకుంటే మనం బయట తినే ఫుడ్ తగ్గుద్ది. So yeah, thank you Akka. And yeah, welcome to 1,000 crore, creating a 1,000 crore company call. I'm a bit excited and also overwhelmed because this is my first time hosting it. So sorry if I'm apologizing earlier if there are any mistakes. So yeah, 1,000, like, as we are on the topic of which age is better to start a company, is it 20s or 40s? I would like to start from my perspective. So yeah, since I'm a host, I shouldn't be biased, but since I'm a human too, I am biased towards 20, like starting the company at the age of 20s. And also if anyone knows the recap of the previous session, please do tell it out, because I am unable to recollect anything from it. So yeah, I think starting a company at the age of 20s is better. I mean, it's better, not ideal, but it's better, because okay. So I would like to give a real life example. So like we 20's, 9 of us started a company called Thop Virtual Assistance Team, like which provides virtual assistance to the companies or to anyone who is in need of it. So these virtual assistants consists of doing presentations, when you like doing beautiful presentations, creating like web designing, posters, gratitude, like posters, presentations, web designing, newsletters, podcasts, and all. Like and also gratitude is one of our main thing. Like it's our main thing in virtual assistants. Like because since we have the gratitude mindset, we help people build. Like we want, our goal is to build this gratitude mindset in people, in everyone too. So we help companies or people build a relation with the other. Say suppose Chandananna, like he did a really good thing for me today. Then instead of just telling him thank you at this on the spot, like I could say that too. I would write him a gratitude card saying thank you Chandananna for helping me in this. It was really, like, I really needed it, and all, like how I felt, like what I felt, like that shit that comes from my heart, right? So that way he'll get really connected with me, and he would like to move ahead or continue his journey with me. So that is the gratitude part of our virtual assistance team. And yeah, coming to why I prefer 20s is like
See, now I really want to be an entrepreneur. And at this point of time, I don't really have an idea. Say I haven't like, say I don't have the exposure. Like, I am a third year student and I hardly will get exposure to the outside world of the outside businesses, companies, and all. But this virtual assistance team will help me with that exposure. So, like, to simply say, I feel this as a toy for me. A toy which I can play with. Like, remember how we used to play business, like finance, business in our when we were small, like with all those notes and all. So, but this is a serious toy, kind of serious toy for me, where I get to learn about the clients, about the companies, how they are working, on how to, I get to improve my skills. Like our team, when I say my, it's our team. So like we get to improve our skills and all. So that gives me the hands-on and overall exposure of how a company should run. So that's why I feel 20s would be like starting a company at 20s would be a really good thing. And yeah, at the age of 42, we can start the company at the age of 42. But then what happens is, like, for someone who is not aware of their unconscious biases, like I really, the unconscious bias topic really hit me hard, I guess, because because I don't know, I started implementing it everywhere. So say a person started a company, his or her company, at the, like, in their 40s, they will have these many unconscious biases which they need to clear, like many mental blocks which they need to come over, like, because they are starting at the age of 40s, right? And that's generally a time where people usually are at peak of their career. So yeah, I don't know. Argue with me if I'm wrong, or tell out your statement. What do you think is correct, 20s or 40s? Anything? So yeah, please raise your hand. And if not, I'll call you for sure. So yeah, go ahead. Anyone who would like to tell? Ritika, I would actually love to hear from you as a budding entrepreneur. Ritu, are you there? Or firstly, did you all understand what I was speaking till now? If so, please type yes in the chat box. Thank you, Viveka. Ritika, are you there? Can you speak? Okay. Madhu? Okay. Yeah. Yeah. Appu after Madhu. Madhu. I did not get your question. Can you repeat it? Okay. So the question is, like, which age is ideal to start a company, 20s or 40s? And argue with my statement, or if you agree, say that you agree with all my statements which I have told. If not, argue with me. Yes. So, like, not bias, but maybe if I am in 40s and I don't have a company, I would say that establishing a company at the age of 40 would be better. But now I do feel having a company at 20s will be that, because we somehow, the tendency of learning decreases, like, normally, not to every person, I'm just generalizing it. The tendency to learn decreases as the age goes up. So I just feel at the age of 20, we have enough energy to run a company, to learn, and to also to like handle our hardships or failures. So that's what I feel when it comes. And I don't like to tell, actually, there is no ideal age, because at any age you can start a company. But to me, at this point, I feel 20s is the best. And if we have a team like us, it is definitely going to be an experiment, because like you said, it is a toy. You need not have a
proper company setup, because like for our company we don't even have a proper like proper roles or proper financial management and all. We just go with the flow, we just learn from what we know. And also, like there is nothing to lose, right? At this age, we are just starting, and we are already zero, so it doesn't matter if even if we go into negatives. But at the age of 40 it might be a little difficult. That's what I feel. That there are always advantages and disadvantages of both the ages, but I feel 20s are perfect. Wow, thank you, Appu. Like, yeah, that's we are starting from zero, so it doesn't matter if we go to negative or not, because we are learning, right? So yeah, Deepti. Okay, Mother, go ahead. Okay. Before I used to have thoughts like starting our own company in the age of 20s, and yeah, basically in between 20s and 30s, because like the all the reasons you have said. But I don't know why. Since few days, I think because we are talking about the Thop Life Model and all those things, my thoughts are deviating from. I should not say deviating, but I'm really getting into new thoughts, and I'm thinking in new dimensions, I should say. So a few thoughts stuck me are like, if we really start a company in our 20s, we definitely need to invest most of our time in our company, it right? Because we started it, and basically we have to invest so much of time, uh, most of our day in our company, its growth and whatnot. We care it so much, right? uh, and it's time to spend, I mean, 20s and 30s are the age where you need to spend time with your family, because in 30s you will, I mean, you should get married and you will be having a different phase and you are going to it, and that is the time where you need to invest so much of your time in building your relation, right? సో మై థాట్స్ ఆర్ లైక్, అంటే ఇప్పుడు మనం చాలా టైం కంపెనీలో స్పెండ్ చేస్తుంటే, వెన్ వీల్ థింక్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ దోస్ ఫ్యామిలీ మూమెంట్స్ ఆర్, అంటే యా, Thop Life Model, పబ్లిసిటీ ఆఫ్ Thop Life Model. అంటే ఆ టైంలో ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ మేకింగ్ అవర్ రిలేషన్ గుడ్, అండ్ అంటే ఎప్పుడు లైక్ శ్రవణ్ సార్ మెన్షన్స్ దిస్ రైట్, పిల్లలతో ఉండడం విల్ బి దాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ లైక్, అంటే పిల్లలతో చైల్డ్హుడ్ లో ఉండడం గివ్స్ అస్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్టు. సో ఫ్రమ్ ఆల్ దోస్ థాట్స్ నాకు ఎలా ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే, దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అప్ టు బిఫోర్ మ్యారేజ్ అండ్ ఆల్, ఇట్స్ టైమ్ టు ఎర్న్ అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇట్స్ లైక్, యా, సమ్ టైమ్స్ వి మైట్ గో కంప్లీట్లీ విత్ అవర్ ప్యాషన్, సమ్ టైమ్స్ ఏమో, అంటే ఇంకా ప్యాషన్ కాదు కానీ నాకు ప్యాషన్ అదే ఉంది, నేను అదే చేస్తాను. సమ్ మైట్ బి గోయింగ్ లైక్ నథింగ్ రాంగ్ అన్ ఇట్, అంటే 20s లో కంపెనీ పెట్టడం. బట్ ఫర్ మీ ఎట్లా ఉంది అంటే, అంటిల్ మై 29 it's something like earning, because we are talking about being financial independence as early as possible, right? And అలా ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండి వన్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ స్పెండింగ్ టైమ్ ఇన్ బిల్డింగ్ అవర్ రిలేషన్స్ అండ్ మ్యారేజ్ అండ్ కిడ్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, అండ్ దెన్ స్టార్టింగ్ ఏ కంపెనీ అన్నట్టు. అంటే లైక్ మళ్ళీ ఆ 40s 45 ఆ ఏజ్ అవుతుంది కదా. బిఫోర్ ఆల్సో నాకు అన్ని ఇలాంటి థాట్స్ ఉంటుండే, అరే ముసలోళ్ళు అయ్యాక ఏం ఉంటది అంటే. అలా కాదు కానీ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ మోర్ వెన్ వీఆర్ ఇన్ స్టూడెంట్ ఏజ్ కదా, నాట్ ఇన్ అవర్ 40s. కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తుంటే ఆపర్చునిటీస్ పక్కన పెడితే దిస్ టైమ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏమో కదా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్. అండ్ మన లాస్ట్ వీక్ కాన్వర్సేషన్ have raised so many questions, not
those did not give me clarity, but they have raised so many questions on this anamata. If we really start in our 20s, how we should manage. We should talk about those things also maybe. అంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ లో అయితే హౌ వీ షుడ్ మేనేజ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ బికాస్ వీఆర్ థింకింగ్ టు స్టార్ట్. అండ్ నాకు ఇప్పుడు ఇంకో పాయింట్ ఎలా అనిపిస్తుందంటే 20s లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ కెన్ బి వీ కెన్ ఆల్సో ఫెయిల్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా. అంటే 20s లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ విన్, వీ కెన్ ఫెయిల్ అన్నట్టు ఉంది కదా. అండ్ ఇలాంటి థాట్స్ వచ్చినప్పుడు అయితే అరే వన్స్ వీఆర్ ఫైనాన్షియల్లీ ఇండిపెండెంట్, ఫెయిల్ అయితే ఏంటి, పాస్ అవుతే ఏంటి, దట్స్ అది మనం చేస్తుంది మన ప్యాషన్ కోసం కదా. దెన్ అగైన్ ఇట్ డజంట్ fall under the category of fail or success or something like that అనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ at that time we might be more confident because we are already financial independent and all those things. We'll have that gut feeling to move forward, and when we are confident about what we are doing, it definitely gets succeeded. అలాంటి థాట్స్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట. సో I'm not sure about the thoughts I am having, but these are my thoughts. Thank you, Madhavi. Thank you, Deepthi. Like, yeah, thank you for putting out your questions. And so you think that the age from 20 to 30 is to spend time with your family, and from 30 to 40 20 to 30 is the period we earn actually. Okay. And one more thought I forgot to tell was, అంటే ఇప్పుడు కంపెనీ 20s లో పెడితే ఆర్ వి విల్లింగ్ టు స్టాప్ ఇట్ వెన్ వి వాంట్ అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం 20s లోనే స్టార్ట్ చేస్తే 30కి వీ కెన్ స్టాప్ ఇట్, అంటే 10 years రన్ చేస్తానని కంపెనీని, అలాంటి థాట్స్ కూడా ఏమో వీ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ ఏమో అనిపిస్తుంది. అగైన్ వీ కెన్ రీస్టార్ట్ ఇట్ మళ్ళీ 40s కి వచ్చాక ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. స్టాప్ ఇట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ గివింగ్ ఇట్ టు some others hand over, or maybe closing our company just like that, selling it to others. అంటే ఆ కంపెనీని అదర్స్ కి selling it to others, closing our shares or something like that, and we can again start, we can come up with again a new idea in our 40s and again we can start కదా. అంటే I'm thinking that బిఫోర్ కంపెనీని నిజంగా ఇప్పటి నుంచి మనం మొత్తం దాని మీద పెట్టాలి అనుకుంటే ఆ టైం కంప్లీట్లీ గోస్ ఇన్ టు ఇట్, అండ్ దేర్ విల్ బి ఇప్పుడు మనకు నిజంగా ఎలాంటివి ఉంటాయి, some of us really like traveling and all those things కదా. when we are into company ఏమో ఇంకా కంపెనీ గురించే ఆలోచిస్తాం మనం, మనకి ఇంకో థాట్స్ ఉండవు అనిపిస్తుంది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే we all see, right, our mentors roam a lot. అంటే ఈ వీక్ ఒక కంట్రీలో ఉంటే ఇంకో వీక్ ఇంకో కంట్రీలో ఉంటారు. బట్ when I asked Chetan sir, he said that ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఇంకో దగ్గరికి అక్కడ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతాము, ఒక్క ప్లేస్ కూడా చూడం మేము అక్కడ అన్నట్టు. అంటే వాట్ బీసీ, అరే ప్రతిరోజు అంటే ప్రతి వీక్ ఒక ప్లేస్ కి తిరుగుతున్నారు సార్ వాళ్ళు అన్నట్టు చూస్తాం, కానీ ద రియల్ థింగ్ దేర్ ఈస్ they don't even see the places, they hardly get 2 to 3 hours అంట చూడడానికి అక్కడ. ఎప్పుడో దట్ అంటే వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా కాదు, ఎప్పుడో ఒక్కసారి 5-6 times లో 1 time they might be getting 1 to 2 hours to roam, అంటే ఆ కంట్రీ ఆ ప్లేస్ తిరగడానికి అన్నట్టు. సో that's what I think now. Like Chetan sir, kids are independent. It's okay for him to do whatever he wants. I don't know how they managed, like our mentors managed their family and all those things, కానీ నాకైతే ఇలా ఉంది అన్నమాట, the thoughts which I do. Thank you, Deepthi. And I really liked your, I mean, we can put up a company after being financially independent too, because then success or failure doesn't matter. And actually, this one last point, Deepthi, you can talk about it later or sometime later. So, like, is company really about success or failure? Does that really depend on money, or does that depend on anything else? Like, is money the factor which decides the success and failure of our company?
So yeah, keep thinking. Tell me later. Madhu, please tell what you wanted to tell. Madhu? I thought okay, fine. Vivikta? Yeah. Thank you, Deepti. So coming to me, నా థాట్స్ ఇంకా చేంజ్ అవ్వలేదు. బట్ listening to Deepti talking about how we will manage our family, that really brought in a lot of confusion now. Because I was clear. అరే కంపెనీ పెట్టేస్తాను, కంపెనీ ఒక 24-25 ఏజ్ కి కంపెనీ పెట్టేసేసి 30 కల్లా దాన్ని ఒక రేంజ్ కి తీసుకొచ్చి అమ్మేయాలరా అనే క్లారిటీ అయితే నాకు ఉండే. బట్ నౌ వెన్ ఐమ్ థింకింగ్, అదే సేమ్ 24-30 ఏజ్ మధ్యలో ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అ బాయ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్, ఐ హ్యావ్ టు గెట్ మ్యారీడ్. This is difficult. This really needs time. And when I think of this, that నా కంపెనీ ఈ లెవెల్లో నుంచి ఈ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అమ్మేస్తారా నేను అనేది, దానికి కూడా ఐ రియలీ నీడ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ like completely dedicating my whole time for it. I should be like really immersed into my company. That's when I feel ఆ కంపెనీని నేను 5 years కి ఆ రేంజ్ లోకి తీసుకెళ్ళగలుగుతాను అన్నట్టు. అండ్ when it comes to getting married also, I really want to enjoy my marriage. అంటే గెటింగ్ మ్యారీడ్ ఆ ప్రాసెస్ ని కూడా ఐ రియలీ వాంట్ టు ఎంజాయ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్. అరే అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు మనుషులు ఎలా చేసుకుంటారు, ఎవరో వెతికి పెట్టారు, మనం వెళ్ళి చేసుకున్నాము, అయిపోయింది పెళ్లి అన్నట్టు. అలా కాకుండా ఐ రియలీ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ దట్ ప్రాసెస్. సో నౌ ఐఎమ్ థింకింగ్ అనమాట, maybe like taking an year break in between, year and God, maybe not year, maybe less than that, I don't know, will be good. And then getting married or something, or like having 5 years set aside for myself and really be able to achieve it. ఇప్పుడు అంటే the thing with business is 5 years అని అనుకుంటాం కంపెనీని 5 years కి ఈ లెవెల్ తీసుకెళ్ళగలుగుతామని. బట్ there are a lot of variables that are not in our hands also kada. You never know what might come up, and maybe your company will just blow up in 2 years, you never know. Or it will not even blow up in the 5 to 6 years which I have set for myself. So now I am thinking, అంటే ఈ 5 years లో ఏ బిజినెస్ చేసినా సక్సెస్ అయ్యే లాంటి బిజినెస్ ఐడియా తీసుకొని చేయాలా, లేకపోతే there's a lot of confusion now. Yeah, that's it. Thank you. It's okay, Vivekta. Like, thank you for bringing up your confusion too, because yeah, these points also raised many questions in me. I'll come up with that later. Madhu, we'll end with you. Yeah, for me, setting a company at the age of 20 and 40, like for me, age doesn't come under for setting a company. Like, setting a company as soon as possible as you can. Like setting a company in the 20s as early as you can. Maybe we don't have that much of financial to set up a company. Setting a company at the age of 40, maybe we can lose whatever we have in the 40 years of span of life. At that time, we can set a company. But as soon as we get a thought to set up a company, like we need to set up. Like for me, I become lazy, like to do the task the next day. If I got a thought of setting a company today, I need to set up today or tomorrow. Why I'm thinking like, okay, let's see next year. Let's wait for the next year. Next year will be good. We will get some more money to set up financial, and we will get other teammates to work on with us. But as the days are passed on, I will become so lazy to do works, and I will lose the interest to set up a company in the next year. So for me to set up a company as possible as early as I can. That's it.
Wow. Like, really, thank you all for all your diverse points. That those really, raised many questions within me. Like, which, like, I'm questioning myself. Like, is 20 a real age? Like, is it a better age for me to start a company or not? So yeah, thank you everyone for coming in and participating. Have a great day ahead. Thank you. Thank you, Markadev.